Ayan. Magsa-silent lang ako ngayon, guys.
Silip-silip lang, silip-silip lang. Silip lang. Yan lang. At ituturo ko kayo dito sa kwarto. Ayan ang kwarto namin. Yan lang. Pakita lang saglit.
Gika, dito tayo sa labas. Tingnan natin yung paglubog ng araw. Ay, hindi pala makikita. Akit tayo dito. Ayun, kita mo yung araw. Kulay orange na. Ayun, mataas na siya. Dito tayo. Kita mo? Mm. Mm. Ayan na. Nag-iumpisa nang mag-ilaw. Magkailaw dyan sa taas. Dito lang. Ayan. Dito tayo sa labas, sa rooftop. Malinsangan pa din. Kalapati yun, hindi ibon. Daming kalapati dun. Ayan, may buwan na siya. Nakikita mo yung buwan? Lulubog na ang araw, pero may buwan pa. Ayan, 3:35. Doon yata kitang-kita ang araw. Okay, tama na muna. Mamaya naman.
Yan. Lapit na din at ako'y magpapaalam na. Ten minutes na lang. Oh, heyo, pa-shout out. Ives Velasco ha, nahuli ka na, nahuli ka. Magsasarado na ang aking tindahan, Ives Velasco. Nam! Okay.
6 minutes na lang, 6 minutes na lang. 6 minutes na lang, paantayin mo yan si Lucy. Nag-present lang ako kay Lucy. Sabi ko, present Lucy, andito, nagbablog. Katulong mo. Ilang seconds na lang, o 8 seconds na lang at ako yung papaalam na. Kaya, dyan lang muna. Maglaga daw ng itlog. Itlog ang hapunan ni Lucy. 4 na itlog. Ayun si, yung isa, sabi ko maghiwa ka na doon ng kamatis. Ako na lang mamaya. Tapusin ko lang to, 8 seconds na lang. At magsasarado na ang bakala ni Bicolana. Diyan ka. At ikot-ikot muna saglit. 53 pa lang pala. 7 seconds na lang.